Na hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2020, ambapo tunaungana tena hapa kwenye darubini ya Channel 1 niweze kukujuza wewe aliyojiri hii leo, zikiwemo taarifa kuhusiana na ule mfumo wa thuluthi mbili, ambapo Jaji Mkuu David Maraga aliweza kumshauri Rais Uhuru Kenyatta. Imefikia wapi? Utakuwa unajua taarifa hiyo, lakini kwanza mpenzi mtazamaji, tuweze kupata vidokezo. Mahakama Kuu yatoa maagizo ya muda ya kusimamisha kuvunjwa kwa bunge hadi rufaa kuhusu taratibu wa kuvunjwa kwa bunge itakaposikizwa na kuamuliwa na jopo la majaji watatu. Bunge la Taifa laidhinisha ripoti ya mfumo wa ugavi wa fedha kwa kaunti iliyowasilishwa na Seneti, huku wabunge wakiwakosoa maseneta kwa kuchelewesha utoaji fedha kwa kaunti. Na Rais Uhuru Kenyatta yasifia majeshi ya Kenya kwa wajibu muhimu wanaotekeleza kwa kulinda mipaka ya taifa hili. Naam, hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa zetu kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Lensa Odingo. Kumbuka pia unaweza kuzipata taarifa zetu kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook na Twitter @KBC Channel 1 na @Sarafin_Robi. Tukianza ni kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametoa changamoto kwa majeshi ya humu nchini kwa wakakamavu katika kuilinda nchi dhidi ya vitisho vya ugaidi kutoka humu ndani na nje ya nchi. Rais aliongoza hafla ya kufuzu kwa makurutu wa kijeshi huko Eldoret. Alisema nafasi ya Kenya katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imefanikishwa na uwekezaji katika utoaji mafunzo kwa maafisa wake wa usalama. Wakiwa wamevalia sare za rangi za kitaifa na barakoa za samawati ambazo katika siku za hivi majuzi zimekuwa maarufu kama kifaa cha kukinga dhidi ya COVID-19. Maelfu ya vijana wa kiume na kike walikula kiapo cha kuilinda mipaka ya nchi hii. Kinyume na miaka ya awali, hafla ya mwaka huu haikuhudhuriwa na wananchi wa kawaida kama njia ya kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Rais Uhuru Kenyatta aliangazia mchango mkubwa wa majeshi ya Kenya katika kulilinda taifa dhidi ya ugaidi. Let me at this point note with appreciation the role that the Kenya Defence Forces has also played and continues to play in regional security stabilization, specifically, as I stated earlier, in the war against terror. While we have made good progress, it is important to note that we still have security challenges that require our attention, and I do believe that you are the right people for that job. Na juhudi za kuhakikisha kuwepo kwa idadi kubwa ya kina mama katika nafasi za kuwakilisha zilionekana kupata msukumo kutokana na idadi kubwa ya makurutu wa kike waliofuzu mwaka huu. This is your ultimate contribution to the people of Kenya, who by accepting to pay tax have sacrificed to ensure you successfully discharge your duties, and I urge you to apply yourselves in the most patriotic and professional manner at all times. Rais Kenyatta aliwahimiza vijana kuwa na msimamo dhabiti wa kimaisha, akisema ufanisi wa malengo ya maendeleo ya taifa hili unategemea vijana wa humu nchini. Our success on national development goals that we have set for ourselves as a people depends on you, our young people. However, you must be purpose-driven. If you become a community of solution givers and problem solvers, success will inevitably follow you. Caroline Kamau nikiripotia darubini ya Channel 1. Na mheko sana kwa majeshi yetu na kwa wote waliofuzu hii leo.
Kwingineko mtazamaji, ni kuwa bunge la taifa limeidhinisha ripoti ya mfumo wa ugavi wa fedha kwa kaunti iliyowasilishwa na seneti na kutoa nafasi kwa kaunti kupokea fedha kutoka kwa wizara ya fedha. Wakati wa mjadala kuhusu ripoti hiyo, wabunge waliwashtumu maseneta kwa kukosa kuwajibika kupitisha mfumo wa ugavi wa fedha kwa kaunti kwa wakati ufaao na hivyo kusambaratisha shughuli za kaunti. Wakati huo kamati ya bunge kuhusu haki za masuala ya kisheria imeidhinisha uteuzi wa Nderitu kama msajili wa vyama vya kisiasa. Ripoti kuhusu mfumo wa ugavi wa pesa katika kaunti iliyohitimisha mvutano kwenye bunge la seneti kuhusu mfumo bora wa kugawa mabilioni kwenye kaunti ya 47 imewasilishwa katika bunge la kitaifa na kupitishwa, na hivyo kuwezesha wizara ya afya kusambaza fedha katika kaunti. Will as many as for that opinion say aye? As many as for the contrary opinion say nay? The ayes have it. Wakati wa mjadala kuhusu ripoti hiyo, wabunge waliwasuta maseneta kwa kuzembea kutekeleza jukumu lao la kupitisha mfumo ufaao kwa wakati, haswa ikitiliwa maanani kwamba 90% ya mfumo tata. And moving forward, we are hoping that this will never ever happen again. And the intervention by the Budget Committee and this House should give precedence that we cannot be held hostage by the Senate of the Republic of Kenya. Therefore, I feel like the Senate or the CRA needs to go deeper and identify more other parameters that are instrumental in sharing these resources, so that we have a situation where economic activities such as fishing, which is substantially contributing to agriculture, form a basis for revenue sharing. Ni mapendekezo ya tume ya ugavi wa pato la taifa. Wabunge walitofautiana na maseneta kwa msimamo wao kwamba wanatetea na kulinda ugatuzi, ilhali utendakazi wao ni wa kutiliwa shaka. Kamati ya bajeti hata hivyo imetoa mapendekezo kwa bunge la seneti kuchunguza upya mfumo huo kwa nia ya kuratibu mfumo huo kuwa wa kisayansi. Also hoping that they are going to fast track the CARA so that by next week we are able to also pass that, but with that caution that by next year, Mr. Speaker, the Senate will revisit this issue and give the country a scientific formula. Wakati huo kamati ya bunge kuhusu sheria na haki imeidhinisha uteuzi wa Nderitu kama msajili wa vyama vya kisiasa. Hata hivyo kamati hiyo imekataa uteuzi wa Wilson Makore kama naibu msajili wa vyama. Ali Abdullahi Suro na Florence Tabu wameidhinishwa kuwa manaibu wa msajili mkuu wa vyama. You require Nderitu to deal with all these things. And Mr. Speaker, many others, including people who claim that parties have made a decision without calling party organ meetings. So, Mr. Speaker, this is not an easy job. And I think Nderitu, I've interacted a lot with her. Even apart from handling and managing those issues, even the issues of helping parties promote financial management in terms of looking at our budget estimate. Those who have not been involved very closely in managing political party affairs may not have this information. I want to say here categorically that I think the President got the right person. In fact, this lady, I was wondering why she has been acting for far this long. Nderitu has really worked well at the office of the Registrar of Political Parties. Mr. Speaker, it is such a wonder why, Mr. Speaker, with such a huge responsibility that is the office of the Registrar of Political Parties, that one works there in an acting capacity. Mohochi does not qualify in terms of statutory provisions as it is today, Honorable Speaker. Therefore, it will be important, Honorable Speaker, that this House votes not to approve the name of Mr. Mohochi, because he did not qualify in terms of the ethics. We cannot really verify, because the DCI is also not sure of this person. The two assistant registrars come from very humble counties, the county of Kilifi and the county of Mandera. And this has really given that despite Kilifi and Mandera being marginalized, we can be able to produce learned people like Surau and Florence and myself as well. And having said that, I wish to support the report. Nikiripotia Darubini Channel 1, naitwa Gladys Mongai.
Naam, shukran sana Mungai kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kama ndio umefungulia runinga yako unatazama Darubini ya Channel 1, nakumbuka pia unaweza kuzipata taarifa hizi kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook. Kwenye ukurasa wa Facebook namuona ukurasa wetu wa KBC, namuona Augustine Mongela anasema anatazama kutoka Makueni, Pele Kolipo anatazama pia William Namaswa, Abdalla Hassin, Swale Kombe anasema anatazama kutoka County 003, Simo Amutabi Slika kutoka Vihiga, Kevin Nyamu, Abdalla Hussein, Koech K, Sergeant Wesley Ochanga na Champion Apple ambaye anasema anatazama kutoka Watamu. Na mtazamaji, kufikia hapo tunachukua mapumziko mafupi, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola, taste the simple joys. Tonight on KBC Channel 1. The livestock keepers of the arid lands in northern Kenya who have now embraced farming are standing to be counted. Wakati tulianza ilimaliza kujenga hii greenhouse, tulianza kupanda haba kwa nyanya. This week on Project 254. Shamba hiyo unafaa sisi sana, sababu yake ile matunda yanatoka sisi na peleka soko. Watch it on Thursday at 8:30 p.m. only on KBC Channel 1. Na mtazamaji, karibu tuendelee kukujuza. Wizara ya Afya imezindua kampeni ya kuhimiza mabadiliko ya tabia miongoni mwa jamii mbalimbali katika juhudi za kuhakikisha masharti ya kuzuia msambao wa virusi vya korona yanazingatiwa. Haya yanajiri huku nchi hii ikinakili visa vipya 141 vya maambukizi ya korona baada ya sampuli 3307 kupimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Emily Keibadi na maelezo zaidi. Katika tukio la hivi punde, Wizara ya Afya imezindua mpango wa kuwasiliana na jamii kupitia kwa viongozi wao. Today really marks a change in approach when it comes to the COVID-19 response, where we are rolling out what is known as behavior change communication. We've just concluded a 2-hour session with the community. We met with the leaders of the Boda Boda Association. We've met with the Matatu Association. We've met with the community health workers. We've also met with the youth. And we've deliberated on what it means in terms of adherence of the COVID-19 protocols. Jamii zitapata fursa ya kushauriana kuhusu umuhimu wa kuzingatia masharti ya kuzuia msambao wa virusi vya korona kufuatia mtindo wa watu wengi kupuuza masharti hayo. We have noted, however, generally as a country over the last couple of weeks that many people have started to ignore the laid down protocols for dealing with the COVID-19 pandemic. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Masi Mwangangi ameonya kwamba kupungua kwa visa vya maambukizi ya virusi hivyo hakumaanishi kwamba nchi hii haimo hatarini mwa janga hili. Mwangangi ambaye alikuwa akiongea katika hospitali ya Thika Level 5 baada ya kukutana na viongozi na wabunge wa kaunti ya Kiambu, alisema watu 141 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona baada ya sampuli 3307 kupimwa katika muda wa saa 24 zilizopita, na kuongeza idadi ya maambukizi ya virusi hivyo humu nchini kufikia 37,489. Katika kile kinachoonekana kuwa mwelekeo mpya, kaunti ya Trans Nzoia iliongoza kwa visa 28 vya maambukizi, ikifuatiwa na Nakuru kwa visa 24, Nairobi na Mombasa visa 14, Kiambu 9, Turkana 4, Bungoma, Homa Bay, Pokot Magharibi, Machakos visa 2 kila moja, Murang'a, Nandi, Vihiga, Meru na Busia kisa 1 kila moja. Jumla ya watu 28,334 wamepona ugonjwa huu kufikia sasa baada ya wagonjwa 81 kupona. 12 kati yao walikuwa chini ya mpango wa utunzi wa nyumbani na 69 waliruhusiwa kuondoka katika hospitali mbalimbali.
Idadi ya vifo kutokana na ugonjwa huo imeongezeka hadi watu 669 baada ya watu wengine 5 kuaga dunia. Nikiripotia darubini ya Channel 1, mimi ni Emily K. Na shukran Badi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, sasa tuelekee mahakamani kwenye mizani ya haki, ambapo idara ya mahakama imefanya marekebisho makubwa, ambapo majaji 42 watahamishwa na wengine kupewa majukumu mapya katika idara mbalimbali. Kwingineko, mfanyabiashara Joyce Akinyi amezuiwa na shirika la kutoa mali iliyopatikana kwa njia zisizo halali kuuza au kubadilisha umiliki wa magari mawili na kumwagiza asalimishe magari hayo katika muda wa siku 7. Kwenye mabadiliko ya hivi punde katika idara ya mahakama, majaji 42 wa mahakama kuu wamepewa majukumu mapya katika sehemu tofauti. Miongoni mwa wale waliohamishwa kuanzia tarehe 13 mwezi huu ni majaji 3 wa kushughulikia kesi za masuala ya mazingira. Uhamisho wa majaji wengine 21 unaanza kutekelezwa mara moja. Majaji wengine 8 wa mahakama ya kushughulikia mizozo ya ajira watahamishwa kuanzia tarehe 1 mwezi Novemba. Baadhi ya majaji hao wamepewa majukumu katika idara mbalimbali mpya. Miongoni mwa majaji hao ni Lady Justice Roslyn Korel, Justice James Wakiaga, Justice John Mativo, Justice Charles Kariuki, Justice Checha Mwita na Justice Roslyn Wendo. Katika mahakama ya kushughulikia mizozo ya ajira, majaji watakaopewa uhamisho ni Justice Matthews Nduma, Lady Justice Monica Mbaru, Justice Onesmus Makao, Lady Justice Helen Wasilwa, Justice James Rika, Justice Stephen Radiro, Justice Bairam Ongaya na Justice Nzioka wa Makao. Kwingineko, shirika la kutoa mali iliyopatikana kwa njia zisizo halali imemzuia mfanyabiashara Joyce Akinyi kuuza au kubadilisha umiliki wa magari mawili. Halmashauri ya Taifa ya Uchukuzi wa Usalama Barabarani pia imeagiza kusimamisha ubadilishaji wa vyeti vya umiliki wa magari hayo. Shirika hilo linasema huenda magari hayo yalinunuliwa kwa pesa zilizopatikana kwa njia ya uhalifu au ulanguzi wa pesa. Kulingana na uchunguzi, malipo ya ununuzi wa magari hayo yalitolewa kwa awamu za chini ya shilingi 1,100 ili kukwepa benki kuu isishuku zilikotoka pesa hizo. Awali ya Kenya ilikamatwa mwaka 2019 na kufikishwa mahakamani kwa mashtaka ya ulanguzi wa mihadarati baada ya uchunguzi kubainisha kwamba akaunti yake ya benki iliwekwa pesa nyingi. Nikiripotia darubini ya Channel 1, jina langu ni Sarafina Robi. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Wadau wa sekta ya jua kali wameitaka serikali kuhakikisha nafasi zilizotengewa biashara ndogo na zile za kadri zimeyafaidi makundi hayo. Chama cha wenye biashara wa sekta hiyo kinasema juhudi nyingi za kufufua biashara zinaelekezwa kwenye biashara kubwa na hivyo kuzinyima nafasi biashara ndogo na za kadri. Kupunguzwa kwa nyakati za kutenda kazi, ukosefu wa wateja na uhaba wa maji ndizo changamoto ambazo zimesababisha kuporomoka kwa biashara nyingi, huku zingine zikilazimika kupunguza shughuli zao. Serikali iliweka mikakati ya kuzinusuru biashara ndogo na za kadri ambazo zimeathiriwa pakubwa na janga la COVID-19, huku sekta hiyo ikikadiriwa kutoa 80% ya ajira kwa wafanyikazi. Wadau wanasema biashara nyingi zimeanza kuimarika kutokana na athari hizo. Hata hivyo, wanalalamika kwamba juhudi za serikali za kufufua sekta hiyo hazielekezwi kwenye biashara ndogo na za kadri. During this difficult time, it is important that jobs are preserved, business remains sustainable, affected workers and their families are well protected, particularly the most vulnerable and those in the informal economy. We've taken our samples to chamber. We've taken our samples 2 times. We need them to be recognized, and if they don't meet the standards, as the chair said, they should come and train us so that at least tupate hiyo nafasi. Hii kazi yetu isiende mahali kwingine, sababu kama sekta tumepigika sana. Wanaitaka serikali kuunga mkono biashara hizo,
huku wakitaka mabadiliko ya sera, kwani sekta hiyo ina uwezo wa kushughulikia tatizo la ukosefu wa ajira humu nchini. We call upon the national and county governments, senators, MPs, MCAs, and the private sector, and well-wishers to advocate and encourage support for the MSC sector to continue to support the base of the economy and help in job retention during this difficult time, where majority of small businesses have closed or are facing closure. Chama hicho kinajumuisha mafundi wa jua kali, wachuuzi, waendeshaji pikipiki, wauzaji mboga na matunda na vijana wajasiriamali. Betty Kiptum, Darubini ya Channel 1. Mtazamaji, sasa tuelekee viwanjani ambapo bingwa wa Afrika katika mbio za mita 1500 Winnie Chebet atashiriki raundi ya Doha ya mashindano ya Diamond League ili kujiandaa msimu wa riadha wa mwaka 2021 ambapo ataazimia kufuzu michezo ya Olimpiki. Bingwa wa mbio za mita 1500 duniani Timothy Cheruiyot ananuia kuandikisha rekodi hapo kesho, ambapo pia aidha Ferguson Rotich na Wycliffe Kinyamal watashiriki mbio hizo. Chebet atashiriki raundi ya mwisho ya mashindano ya Diamond League msimu huu kesho kwenye mbio za mita 3000 kama maandalizi ya msimu ujao. My preparation is not bad. It's very hard. We train for since December last year. After now we are ready for that. Hata hivyo, matayarisho ya mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 29 yameathirika kwa sababu ya janga la COVID-19, lakini amedai kuwa amepata afueni baada ya kurejea uwanjani, huku akizingatia kanuni zilizotangazwa na Wizara ya Afya na ile ya michezo. It's very hard, but now I'm just training. You must be trained hard and you must be disciplined for training. You must be follow what the coach is saying so that you can get a high for training. So that you can get a medal indoor, you must be followed a lot of rules. Chebet aliyeshinda taji ya bara Afrika mwaka 2018 jijini ya Saba pia ana hamu ya kurejea mashindanoni, huku akinuia kufuzu michezo ya Olimpiki itakayoandaliwa mwaka ujao. Mbio za mita 3000 zitawajumuisha wanariadha maarufu wa humu nchini, miongoni mwao bingwa wa dunia kwenye mbio za mita 3000 kuruka maji na viunzi Beatrice Chepkoech, Agnes Tirop na Gudait Segei wa Ethiopia. Msururu wa Diamond League wa msimu huu utatamatika kesho jijini Doha kufuatia kuahirishwa kwa raundi kadhaa. Shukran Munga kwa taarifa hiyo. Sasa tuelekee kule ughaibuni ambapo raia wa Senegali Edouard Mendy anatarajiwa kuwania nafasi ya kujumuishwa kwenye kikosi cha kwanza dhidi ya Kepa Arrizabalaga na Willy Caballero baada ya kuhamia kilabu cha Chelsea kutoka Reims kwa kima cha pauni milioni 22 kwa muda wa miaka 5. Usajili huo unajiri saa chache baada ya Chelsea kufuzu raundi ya 4 ya mashindano ya kombe la Carabao baada ya kuigaragaza Barnsley mabao 6-0 uwanjani Stamford Bridge. Mendy mwenye umri wa miaka 28 ni mchezaji wa 7 kujiunga na Chelsea msimu huu kufuatia kuwasili kwa Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr na Kai Havertz. Mendy hakufungwa katika mechi 9 msimu jana alipoiwakilisha Reims, huku akisaidia kumaliza katika nafasi ya 3 na kufuzu ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa mara ya kwanza kwenye historia ya timu hiyo. Wakati huo huo, Chelsea ilifuzu raundi ya 4 ya kombe la Carabao baada ya kuicharaza Barnsley mabao 6-0. Tammy Abraham na Kai Havertz waliweka Chelsea uongozini kabla ya muda wa mapumziko. That's a poor touch though, and Abraham's won it back, and Tammy Abraham has his first goal of the season. Take him away from Halma. And here's Havertz, his first Chelsea goal. Ross Barkley aliongeza la 3. Pinched it back after great work from Havertz and swept it in for 3-0. And that might be good night. Huku Havertz akiongeza mabao mawili. Abraham wants it in the middle. It's a lovely touch for Havertz, on target again. Great ball round the corner from Abraham for Havertz. Collins has made a mess of it. Havertz is going to walk it in for his hat-trick. Kisha Olivier Giroud akafunga la mwisho. Substitute, great ball in. Olivier Giroud pays it the compliment it deserves. And he's happy.
Katika mechi nyingine, Everton itaikaribisha West Ham United uwanjani Goodison Park kwenye raundi ya 4 kufuatia ushindi wa mabao 5-2 dhidi ya Fleetwood Town. Here's Bernard. He dinks one in. Richarlison! Everton in front. Richarlison onto his right boots, trying to shape to shoot. Uses Iwobi, gets it back and puts Everton 2 up superbly. Great link-up play between Iwobi and Richarlison, and what a finish it was. Gets to the dead ball line, Richarlison, and Everton have their 2-goal advantage back. Alex Iwobi, created by Anthony Gordon. There's the cutback, falls here for a brilliant strike from Bernard, and that should seal it, surely. 5-2 for the second game in a row, as far as Everton are concerned. Job done. Mechi za raundi ya 3 zinatarajiwa kutamatika leo usiku. Bristol City itachuana na Aston Villa, Lincoln City imaliza uthia na Liverpool, huku Manchester City ikijitosa ugani dhidi ya Bournemouth. Na mtazamaji, turejelee taarifa ambayo tulikuwa tukikuandalia hapo awali, ambapo Mahakama Kuu imetoa maagizo ya muda ya kusimamisha kuvunjwa kwa bunge na Rais Uhuru Kenyatta kwa kushindwa kuidhinisha sheria ya thuluthi 3 ya uwakilishi. Jaji wa Mahakama Kuu Weldon Korir pia alitaka Jaji Mkuu kuteua jopo la majaji watatu kufafanua kifungu cha 261 cha katiba kuhusu taratibu wa kulivunja bunge. Uamuzi huo ulijiri saa chache baada ya chama cha wanasheria kutishia kuwashawishi wa Kenya kukita kambi kwenye majengo ya bunge mnamo tarehe 12 mwezi ujao ikiwa rais hatalivunja bunge hilo. The urgency and finality is necessitated by an emerging and fast developing trend by certain individuals and institutions to belittle, berate, and castigate the Chief Justice for having advised the dissolution of Parliament as mandated by the Constitution of Kenya. Key amongst the individuals propagating the false, erroneous narrative is the Speaker of the National Assembly, Honorable Justin Muturi, who, unfortunately, is an advocate and ought to have handled the matter with wisdom and leadership. Na mtazamaji, imekuwa ni heri sana kuwa nawe kwa dakika zako 30 hapa kwenye darubini ya Channel 1. Pale Twitter namuona Dr. Richard Papa Ekwaro amesema kwa kufuatilia taarifa zetu pamoja na babake Joseph Papa akiwa kule Busia, pia Dennis Njagi Wawira na Oching Awimbo. Pale Facebook pia na waona kadhaa Ekai Junior, Ravin Devi, Kevo Kibe, Walter Onchiri, Mokamba na Stephen Suge ambao wamesema wamekuwa wakifuatilia taarifa zetu. Nasema shukrani za dhati sana kwa kuwa nasi. Nimekuwa wako Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara amekuwa ni Lensa Odingo. Mariambo anakuletea hali ya hewa kwa na usiku mwanana. Natumai usalama salmin popote ulipo jioni ya leo. Karibu katika awamu nyingine ya utabiri wa hali ya hewa. Naitwa Mari Yambo. Wakati maeneo mengi yatakuwa kushuhudia hali ya ukavu humu nchini usiku wa leo, baadhi ya maeneo hapa Nairobi, sehemu za kati na magharibi mwa nchi tarajia kuwepo kwa hali ya mvua. Kesho asubuhi kutakuwa na hali ya mawingu hapa Nairobi itakayopisha vipindi vya jua sawia na sehemu za Machakos, Makindu, Kituyu. Kanda Pwani tutaanza siku kwa hali ya mawingu na vipindi vya jua, japo kuna uwezekano wa manyunyu ya mvua hususan katika sehemu za Malindi na Mombasa. Kaskazini mashariki mwa nchi, sehemu za Garissa, Wajia na viungani mwake kutakuwa na vipindi vya jua sawia na sehemu za Lodwar, Samburu na viungani mwake, japo katika maeneo ya Lodwar tutarajia kuwepo kwa manyunyu ya mvua vile vile sawia na sehemu za Machakos. Katika sehemu za magharibi mwa nchi hususan maeneo ya Kitale na Kakamega, tukifikia sehemu za Eldoret na Kisii, vile vile tutarajia mvua katika maeneo machache itakayopisha vipindi vya jua. Mchana utakuwa wenye vipindi vya jua vile vile katika maeneo mengi zikiwemo sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, maeneo ya Wajia, Garissa hadi katika sehemu za ukanda Pwani, japo katika sehemu za Mombasa na Malindi pia kuna uwezekano wa manyunyu ya mvua. Hapa Nairobi
Japo kutakuwa na hali ya mawingu, pia tutarajie uwezekano wa manyunyu ya mvua katika maeneo machache sawia na sehemu za Nyeri na Meru. Magharibi mwa nchi, sehemu za Kitale, Kakamega hadi katika sehemu za Kisii, Eldoret na Nakuru pia kuna uwezekano wa mvua katika maeneo kadhaa itakaandamana na ngurumo za radi. Viwango vya joto vitafikia nyuzi 24 hapa Nairobi, 34 katika sehemu za Garissa, 36 katika maeneo ya Mandera. Na basi kwa hayo machache natamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Alamsiki. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design and soft furnishing,